In our last class, we discussed the mobile computing. Today, we'll discuss Internet of Things. The Internet of Things describe the network of physical object things that are embedded with sensor, software, and other technologies for the purpose of connecting and exchange data with other device and system over the internet. So basically বলতে গেলে ইন্টারনেট অফ থিংস হচ্ছে আসলে ভৌত বস্তুর যে নেটওয়ার্ক, এখানে যে থিংস বলা হচ্ছে যেটা হলো জিনিসপত্র, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্যান্য ডিভাইস এবং সিস্টেমের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং ডাটা আদান প্রদানের উদ্দেশ্যে এখানে রয়েছে সেন্সর, সফটওয়্যার এবং টেকনোলজি, এগুলি ব্যবহার করে কাজ সব সহজ করা হয় এবং হয়তো দেখা এক ডোমেইনে নিয়ে আসা হয়। সো উই ক্যান সে that here Internet of Things is the network of physical objects that are embedded with sensor, software and the technologies for the purpose of connecting and exchange data with other devices and systems over the internet. The term IoT or Internet of Things refers to collective network of connected device facilitated communication between devices and the cloud as well as between the devices themselves. Here saying that IoT refers to the collective network of connected devices and the technologies that facilitate communication between devices and the cloud as well as between the devices themselves. If you see here, look here, IoT, that's mean Internet of Things, connected all the devices, what type of physical devices and other things we are using day to day, everyday life within the organization, industry, etc. are interconnected. That means here through the software use the same sensor technology for connecting purpose. If we see the example of IoT, here we can say that it's a technology that allows to add a device to an inter-object. For example, we are using different types of devices in the vehicles, electronic system, roof, light, etc. And that can measure environmental parameters, generate associated data, and transmit them through a communication network. So, IoT technology that allows us to add device, inter-object in our organization, office, home, vehicle, roof, light, etc. that can measure environmental parameters, generate associated data, and transmit them through a communication network. If we see the main component of IoT, so main component of IoT, here 4 main components of IoT. So it's one of MCQ. That's a sensor. Look here, this is the sensor. This means collecting data from that. Then connectivity. So it is the network connectivity, sending data to the cloud. Here's now saying number 2. Then 3, data processing. So data processing for what? Data processing for making data useful. Then user interface. So this is the user interface delivering information to us. So user interface টা হচ্ছে আমরা যেটা সামনে দেখছি, what we are seeing in our for example আমরা ল্যাপটপ, পিসিতে বা কম্পিউটারে কাজ করছি, এখানে আমরা যে কাজগুলি করছি আমরা হয়তো ইনফরমেন্টের বিষয়গুলি দেখছি, কিন্তু আমরা যে ইনপুট দিচ্ছি সেটা কিন্তু একটা পিসিতে বা ল্যাপটপে বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে ভিতরে প্রসেস হয়ে আবার সেটা আউটপুট হয়ে আসতেছে। তো জিনিসটা হলো আমার সামনে যেটা আমরা দেখছি ইন্টারফেস, ইউজার ইন্টারফেস, যেটা দিয়ে ইউজার ব্যবহার করতে পারে। সো হিয়ার 4 main components of IoT are sensor, connectivity, data processing, and user interface. The benefit of IoT, what is the benefit? If we see here, briefly we can say that there are a lot of benefits of IoT. It's real-time asset resource visibility, real-time asset or resource visibility, একদম রিয়েল টাইমে যখন ঘটছে তখন সেই ভিজিবিলিটি দেখা যাচ্ছে। আসলে এটা আমরা দেখি যে আমাদের যে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ড্যাশবোর্ড রয়েছে সেভাবে আমরা রিয়েল টাইমে দেখতে পাচ্ছি। দেন রিডিউস কস্ট, ইউজিং দ্য আইওটি ইন এ ডিফারেন্স ওয়ে উই ক্যান রিডিউস দ্য কস্ট। ইট ইজ ডিফার ফ্রম ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি, অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন, ডিভাইস টু ডিভাইস, বাট জেনারেলি রিডিউস দ্য কস্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভ operational efficiency. So how
operational efficiency improved. If we think on group of companies, they have subsidiary companies, joint venture, other branch offices. So their data they keep in a server, এবং সেই সার্ভারে যে ডাটা রয়েছে সেই একই ডাটা প্রত্যেকটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি, মেইন কোম্পানি বা প্যারেন্ট কোম্পানি সবাই যদি একসাথে ব্যবহার করতে পারে তাহলে কি হবে? এখানে মনে করেন ইমপ্রুভ হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি, মানে কি যে একই ডাটা বেস থেকে তারা কাজ করছে। এর ফলে কি হয় যে আমরা হয়তো এমন হয় যে অনেক ক্ষেত্রে কস্ট যেমন রিডাকশন হয়, যে আমার আলাদা সার্ভার রাখার প্রয়োজন নাই, একটা মেইন সার্ভারে সমস্ত ডাটা আছে। আর যদি আমি আলাদা আলাদা করে সেপারেট সার্ভার রাখতে হবে, কস্ট আছে, আইটি পিপল রাখতে হবে। আর ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে এভাবে যে ডাটা দ্রুত আমি অ্যানালাইসিস করতে পারছি এবং রিয়েল ডাটাটা দিয়ে আমরা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি, এবং এর ফলে যে অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি স্মুথ হচ্ছে, সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হচ্ছে ইত্যাদির কারণে দ্যাটস ওয়াই সেইং দ্যাট improved operational efficiency and data driven insight for quick decision making. Quickly decision making এর জন্য ডাটা অ্যানালাইসিস করে আসলে ম্যানেজমেন্ট টুলস হিসেবে কাজ করে। আমরা যেমন অনেকগুলি দেখেছি, MIS রয়েছে, ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম রয়েছে, সো এটসেট্রা। there are different types of analysis so that makes through the data. So data driven insight for quick decision making. Then end-to-end remote monitoring and management of asset resource. So end-to-end or remote monitoring and management of asset resource কিভাবে সম্ভব? এটা হচ্ছে এরকমের যে আপনার অফিসে সিসিটিভি লাগানো আছে, আপনি কিন্তু বাসায় বসে আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আইপি অ্যাড্রেস ইন করে আপনি কিন্তু আপনার অফিস মনিটর করতে পারছেন, কে আসলো, কে যাচ্ছে, কি হচ্ছে। ইভেন আমাদের যে অফিস আদালতে বা কোথাও যদি ফায়ার বা কখনো যদি এরকম অকারেন্স ঘটে, সাথে সাথে কিন্তু ওইখানে স্পেসিফিক কিছু নাম্বার এখানে অটো সেট করা আছে। আসলে এটা আইওটির বিষয়, সেট করা আছে, যেখানে প্রথম থানায় বা প্রথম হলো ম্যানেজমেন্টের কাছে আপনার মেসেজ আসবে এবং পার্শ্ববর্তী থানায় মেসেজ যাবে, ফায়ার স্টেশনে মেসেজ যাবে। তো এইসব জিনিসগুলি কিন্তু আসলে করছে কি যে রিমোটে বসেও আমরা এটা কন্ট্রোল করতে পারছি। তো এখানে এর বেনিফিটটা হচ্ছে এইটা, যে অনেক ধরনের বেনিফিটের ভিতরে অন্যতম হচ্ছে যে আমরা এটা মনিটর করতে পারছি আমার রিসোর্সকে, অ্যাসেটকে। দেন রিয়েল টাইম প্রোডাক্টিভ অ্যান্ড সো রিয়েল টাইম ডাটা উই আর গিভিং, দেন ইমপ্রুভ এন্ড কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স. So improve end customer experience. So every organization they have the specific customers, and their main thing is that we are giving the service. Being a chartered accountant, we are providing the service, but manufacturing organization, their product is they are produce the product, and customer is their asset, and customer satisfaction is their real need. That's why they improve the end user experience. It is possible through the IoT. Again said that why is IoT important? Why Internet of Things is important? It is important because several reasons in the business. What we see here is improve the efficiency. So IoT improve the operational efficiency. That's why it is important for the organization. So here saying that by using IoT devices to automate and optimize process, business can improve efficiency and productivity. The organization can use the IoT device. They can make their operational automated and optimize the process. Business can be improve efficiency and product. So এখানে যেমন তার প্রসেস অনেক সময় লেন্দি হয়, সেই প্রসেসটা অটোমেটেড করা সম্ভব আইওটির মাধ্যমে, অপটিমাইজ করা যায় বিভিন্নভাবে। ইফ ইউ সি হিয়ার দ্য এক্সাম্পল, IoT sensor can be used to monitor equipment performance and detect or even
resolve potential issue before they cause downtime, reducing maintenance cost and improving uptime. In few cases or different cases, IoT sensor, they can monitor performance of the manufacturing equipment and they can detect the problem, and before downtime they can solve the problem by maintaining. So it will reduce the maintenance cost and improving optimization. So that's way improve the efficiency. Then it is important, that means IoT is important because is the data driven decision making is possible. So here IoT devices generate vast amount of data that can be used to make better informed business decision and new business model. So through the data analysis, through the ITO, so it is very much possible for analyzing the data, innovation of new product, innovation of new business, innovation of new idea for the business, for survival of the business. So IoT device is generate vast data and businessmen can take their decision through that data analysis. Look here, he is saying that business can gain insight into the customer behavior, market trend, operational performance. সো এইভাবে কাস্টমারের বিহেভিয়ার, মানে কাস্টমার কি চায়, কাস্টমারকে যেমন এই যে কাস্টমারের বিহেভিয়ার বিভিন্ন রকম, এই জন্য কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টে ভেরিয়েশন আছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোডাক্ট উই আর প্রডিউসিং। একটা টুথপেস্টের কথা যদি ধরেন, একটা টুথপেস্ট দেখবেন বিভিন্ন কালারের রয়েছে, বিভিন্ন সাইজের রয়েছে। তো এগুলি কেন হয়েছে, যে এটা হলো মানুষের চাহিদার জন্য এবং এক একজনের এক একটা পছন্দ। তো এই পছন্দ মানুষের কাস্টমারের যে বিহেভিয়ার, এই বিহেভিয়ারের উপরে ডিপেন্ড করেও কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট আসছে। এবং এক সময় হয়তো ছিল যে আপনি বিজনেস করছেন, আপনি একটা মেশিন কিনে আপনি প্রোডাক্ট ছেড়ে দিচ্ছেন মার্কেট, ওটা কিন্তু চলতো, কিন্তু এখন কিন্তু চলবে না। কেননা এখন মানুষ অনেক সতর্ক, মানুষের অনেক পরিবর্তন এসেছে, অনেক কাস্টমারদের বিহেভিয়ারের পরিবর্তন আসছে। কাস্টমার যেভাবে চায় সেভাবে দিতে হবে। তো আপনি আমি আমার মতো করে বানালে হবে না, কাস্টমারের মতো করে বানিয়ে নিতে হবে। সো দ্যাটস দ্য হেল্পিং our IoT device data-driven decision making and allowing them to make more informed decision about strategies and product development and resource allocation. If we see the enhanced customer experience, so it is also the importance of IoT, because by using IoT technology to gather data about customer behavior, business can create more personalized and engaging experience for their customer. If we see the example, retailers can use IoT sensor to take customer movement in a store and deliver personalized offer based on their behavior. So that's why our customers experience and behavior in changing and different mode. At this moment we are very much familiar with Food Panda and other thing, and communication for the Uber, পাঠাও এটসেট্রা। এই যে বিষয়, এই যে আমরা যে এজ এ কাস্টমার আমাদের যে চাহিদা, আমাদের কি ধরনের চাহিদা রয়েছে, এই সব জিনিসগুলি সম্ভব আইওটি টেকনোলজি গ্যাদারের মাধ্যমে অথবা ইমপ্লিমেন্টের মাধ্যমে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু গেইন করতে পারে, কাস্টমারের এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা করতে পারে। So that's why we are saying that the IoT technology to gather data about customer behavior, business can create more personalized and engaging experience for their customer. Moreover, it is the cost saving. So how the cost save? By reducing manual process and automated repetitive tasks, IoT can help business reduce cost and improve profitability. So cost যদি কমে যায়, প্রফিটেবিলিটি তো বাড়বেই। অনেক সময় এখানে হয়তো ওভারহেড কস্ট আমরা সেভ করতে পারি বিভিন্নভাবে। আর প্রসেসটা যদি ম্যানুয়াল থাকে তখন কিন্তু লোক বেশি লাগে আর ম্যান পাওয়ার বেশি লাগে, পেরোলে বেশি লোক রাখতে হয়, এর কস্ট আছে। তো আমি যখন অটোমেশন করে ফেলবো তখন কিন্তু আমার পেরোল ছোট হয়ে যাবে। এবং এই জন্য দেখবেন একটা ফান্ড, সেখানে হয়তো 5-7 জন মিলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ফান্ড তারা ম্যানেজ করতেছে।
আবার হয়তো দেখা যায় যেখানে ম্যানুয়াল অর্গানাইজেশন আছে, দেখা যায় 3-4 হাজার লোক কাজ করতেছে, হয়তো 1 মিলিয়নও তার রেভিনিউ না। সো এটা ডিপেন্ড করে আসলে আইওটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রসেসগুলোকে অটোমেশন করে। ইফ দ্য ম্যানুয়াল প্রসেস মেক অটোমেটেড বাই অ্যান অর্গানাইজেশন or an industry, they can save their fixed cost and other costs, and by reducing that they can improve their profitability. That device can be used to monitor energy use and optimize consumption, reducing energy cost and improving sustainability. So sustainability of the organization, and that sustainability is very much important at this moment, and that's why IFRS Foundation, ICSB also, that means they are establish another body, sustainability reporting body, sustainability body. So they introduced 2 standard at this moment, IFRS S1 and IFRS S2. So sustainability is very much important for us for survival of the organization. So that's why we are saying that IoT important because it's improving the efficiency of operational activities, it's data-driven decision making going easier and enhance the customer experience, and cost saving is very much possible by the using IoT. That's why IoT is important. Now we see the technologies that make IoT possible. So what type of technologies are using? So IoT basic technologies are sensor. So what sensor does? Sensor, and another one connectivity technologies, how we will be connect, then cloud computing that we discussed last class, and big data analysis and security and privacy technologies, etc. are the technologies that make possible IoT use. So sensor are a device that can detect changes in the environment such as temperature, humidity, light, monitor and pressure. It is a sensor. The sensor or device that can be detect change of environment. So another actuator are a device that can be cause physical change of environment such as opening and closing of value of turning on a monitor. Sensor, the heart of IoT, as they allow machine and device to interact with the physical world. Automation is possible when sensor work to resolve issue without human intervention. যখন কোনো মানুষের সংস্পর্শ বা মানুষ ছাড়া যে কাজগুলি হয় সেখানে অটোমেশনের মাধ্যমে যেখানে এই সেন্সর ব্যবহার করা হয়. So automation is possible when sensor work to resolve issue without human intervention. Now the devices or technology of connectivity technologies, how we can be connect. So transmit of IoT data from sensor to the cloud, IoT device need to be connected to the internet. So basically যে internet ছাড়া কিন্তু উপায় নেই. So for data, but to data transmit, that is IoT data, sensor to the cloud, IoT device need to be connected to the internet. So there are several connectivity technology we know that use the IoT here, Wi-Fi, Bluetooth, cellular, etc. They are the connectivity technology. And cloud computing, we know cloud is the where vast amount of data generated by IoT device are stored, processed and analyzed. And cloud computing platform provide the infrastructure and tool needed to store, analyze data as well as build the deploy IoT application. Last class we have seen the platform as a service. So here platform as a service, they provide the opportunity by that cloud computing provide the opportunity to build IoT application or IoT apps through in a infrastructure or platform as a service. So cloud computing also important. Then big data analysis. So IoT generate device that business need to advance analysis tools inside the identity the pattern. So business এ সবসময় তার ডাটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণগুলি করে, সেগুলি আসলে এই বিগ ডাটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে সম্ভব, যার মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত ম্যানেজমেন্ট এখানে নেওয়া সম্ভব. And this tool
can include machine learning algorithm, also visualization tools and predictive analysis model. Different types of model used in big data analysis in IoT. So if you see this picture, here is the gateway, here is the IoT device, and that device through the gateway, they're using this circle, that means here everything within the domain for using data driven other thing by the individual as well as the organization. And another technologies are using IoT, security and privacy technologies. Why we need privacy and security technology? Because as IoT deployed, because more we spread and IoT security privacy become increasingly important, because technologies such as encryption, আমরা দেখি আপনার এই যে হোয়াটসঅ্যাপে দেখবেন যে আপনি একটা মেসেজ দিচ্ছেন, ওখানে কিন্তু ওখানে করা আছে যে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপ্টেড, মানে আপনি যাকে দিচ্ছেন শুধু সেই জানবে, আপনি জানবেন আর উনি জানবে। তো এই যে এনক্রিপশন, ইটস অলসো টেকনোলজি that means technologies such as encryption, access control and illustration detection system are used to protect IoT device and the data that generate from cyber threat. So it's the part of cyber security. So here security and privacy technology used in IoT. So if says the what type of technologies that make IoT possible, the answer would be sensor, connectivity technology, cloud computing, big data analysis, and security and privacy technologies, etc. Now risks and challenge in IoT. What is the risks and what is the challenge? We know IoT that has many benefit, but it has some risks and challenges. Their risks also challenges are security and privacy risks. Another, interoperability issues risks, data overloaded risks, cost and complexity. যদিও আমরা বলেছি যে কস্ট কম হয়, আবার ক্ষেত্র বিশেষে এমন হয় যখন আপনি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাবেন ইনিশিয়াল স্টেজে, তখন কস্ট বাড়তে পারে এবং কমপ্লেক্সিটি বাড়তে পারে। রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল চ্যালেঞ্জ. So if you see the security and privacy risks, this more the security privacy day by day increasing, and many IoT device vulnerable, hack বা cyber threat থেকে যাচ্ছে, which can compromise the security and privacy of sensitive data. এই যে কম্প্রোমাইজ মানে হচ্ছে, আপনি খেয়াল এমন করেন যেমন আপনি যে অডিট করছেন, আপনি দেখতেছেন যে এখানে একটা সমস্যা আছে, এখন যে কোনো ভাবেই হোক আপনি যদি সেটাকে ওভারলুক করে গেলেন, সেটা আসলে এক ধরনের কম্প্রোমাইজ করা, যে কোনো ভাবেই হতে পারে। তো এই কম্প্রোমাইজ করাটা খুব খারাপ, এবং এখানেও সেন্সিটিভ ডাটা এন্ড ইয়ার সময় এটা ধরে মনে করেন যে আপনার প্রাইভেসি ব্রিচ করে, কম্প্রোমাইজ করে সিকিউরিটি যে আপনার যে থ্রেড আছে সেটা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। দ্যাট ক্যান বি কম্প্রোমাইজ দ্য সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি অফ সেন্সিটিভ ডাটা। IoT ডিভাইস can also collect vast amount of personal data, raising concern about privacy and data protection. So এটা ব্যক্তিগত অনেক সময় ডাটাও আসলে আমাদের সমস্যার কারণ হয়ে যেতে পারে, যেমন আপনার জন্মদিন, আপনার ম্যারেজ ডে, তারপরে স্পেসিফিক কিছু ডেট যেগুলি হয়তো যদি ওপেন থাকে, এটার পিছনে আপনার অনেক খারাপ হতে পারে। যেমন আপনার ব্যাংকের ক্ষেত্রে আবার এগুলি ভালো, যে আপনার যদি জন্মদিন হয়, আপনি দেখবেন যে আপনি যদি ওই রকমের ভালো ক্লায়েন্ট হয়, আপনাকে দেখবেন মেসেজ দিবে ব্যাংক থেকে, আবার জন্মদিন হলে আপনাকে ফুলের তোড়া, কেক পাঠিয়ে দেবে, ম্যারেজ ডেতে আপনার জন্য একটা গিফট পাঠিয়ে দেবে। তাহলে সেই লেভেলের হতে হবে। এই যে পার্সোনাল ডাটাটা, এই ডাটাটা কিন্তু ব্যবহার করে অনেক কাজ করে এবং ব্যবসা আনতে পারে। তো এখানে এটা দ্যাট টাইপ অফ পার্সোনাল ডাটা ইজ ভেরি মাচ, দ্যাট মিনস সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি রিস্কস we have. Another one, interoperability issue. আমরা বলেছি যে interoperability হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক থেকে আর এক নেটওয়ার্কে ডাটা ট্রান্সমিট করা। সেটা টাকা ট্রান্সফারও হতে পারে, যেমন নগদ থেকে যদি আপনি বিকাশে ট্রান্সফার করতে পারেন অথবা আনা নেওয়া করতে পারেন, সেটা হচ্ছে interoperability। আবার যদি ব্যাংক থেকে বিকাশে বা নগদে টাকা
আপনি আনতে পারছেন আবার জমা দিতে পারতেছেন বাসায় বসেই, সেটাও কিন্তু ইন্টারঅপারেটিবিলিটি। দুইটা নেটওয়ার্ক আপনাকে কাজ করছে ইন্টারনালি, ইন্টারঅপারেটিবিলিটি। সো দ্যাট টাইপ অফ ইস্যু, ইন্টারঅপারেটিবিলিটি, IOU device from different manufacturer of a different standard and protocols making is difficult of them to perform what's called machine to machine communication. মানে একটা মেশিনে আরেকটা মেশিনের যে কমিউনিকেশন সেটা আসলে ডিফিকাল্ট। So that's why also if we see the software, so to software you can that means you can add or communicate one software to another software through the API. So a specific machine, they have the specific IP address, so that address would be the main source for connecting one machine to another machine, and that type of interoperability, it is difficult because each device or machine have the specific they have a protocol and other thing. So interoperability issue also a challenge, and this can load a interoperability issue to create solid data that difficult to integrate analysis. So if interoperability is impossible, then the data analysis for it would be difficult for one machine to another machine, that integration, and sometimes data overload. দ্যাট মিনস ডাটার আধিক্যতা, বেশি মাত্রায় ডাটা যদি থাকে সেটা সমস্যা। যেমন আপনি দেখবেন যে অনেক সময় আমরা এত বেশি লেখাপড়া করি, তখন দেখবেন যে মাথার ভিতরে পুরান জিনিসগুলো রয়ে গেছে, নতুন আর ঢোকাতে পারছে না, এই জন্য একটু ওভারলোড, মানে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হয়। আপনি পিসিতেও দেখবেন, ল্যাপটপে দেখবেন, আপনি টেম্প ফাইল যে পরিষ্কার করেন এগুলো ওভারলোড হয়ে থাকে। তো ঠিক একইভাবে ডাটা, এই যে গুগলে এখন একটা সার্চ যদি দেন আপনি কোনো একটা বিষয় নিয়ে, দেখবেন যে অসংখ্য ডাটা চলে আসতেছে। দেখুন ওইখান থেকে আপনার কারেক্ট ডাটাটা বেছে নেওয়াটা কঠিন। আবার এমন সময় দেখবেন যে একটা ডাটা হয়তো এটা অবসলিউট হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি এখন সামনে চলে আসছে। আপনি যদি ওইটাকে বেস করে কাজ করেন তাহলে ভুল হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি ট্যাক্সের ডাটা পুরানো জিনিস নিয়ে যদি কাজ করেন, যেমন আপনি এখন একজন অ্যাকাউন্টস অফিসার, আপনি ডিডাক্ট করতে বসছেন গত বছর বা আগের বছরের ট্যাক্স ডিডাকশনের রেটটা আপনার মাথায় আছে, আপনি সেটা দিয়ে যদি কাজ করেন তাহলে বিপদে পড়ে যাবেন। কারণ এটা সবসময় কিন্তু আপডেট হতে হবে এবং এই ডাটা পুরানটা মাথার থেকে ঝেড়ে নতুন ডাটা ঢুকাতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য ডাটা ওভারলোড ক্লিন। So IoT devices generate vast amount of data which can overwhelm business that are not prepared to handle it. বেশি মাত্রায় অনেক সময় ডাটা থাকতে পারে। So analyzing this data exactly meaningful insight challenge, মানে এই ডাটাটাকে আপনি অ্যানালাইসিস করে, এই বিগ ডাটা, এটা আসলে অনেক সময় রিস্ক এবং চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। তো এই ডাটাগুলিকে ইনসাইট থেকে সিগনিফিকেন্ট অ্যানালাইসিস করা আসলে একটা চ্যালেঞ্জ, এবং সঠিক যদি আমার স্যাম্পলিং না হয়, ইফ উই ডু নট টেক দ্য রাইট স্যাম্পলিং, দ্যাট উড বি দ্য রিস্ক অলসো। So that's why he are saying that, so data overload. Another, cost and complexity. Implementing IoT system costly and complex. It requires significant investment, hardware, software, infrastructure. So our solution ta ki? What would be the solution? Solution would be go to the cloud. That means cloud computing. So here implementation of IoT device or system is costly and complex, as require huge investment for hardware, software, and infrastructure. Managing IoT is also challenge because you require the specialized skill person or expertise. মানুষ পাওয়া যায় না, কঠিন। So that's why managing the IoT system also challenge. Then regulatory and legal challenge. So what is the regulatory and legal challenge? Regulatory and legal challenge, if we say, business need to comply with the various data protection, privacy, cyber security regulation, which can vary from country to country and regulator to regulator also. And that's why is the challenge, because আপনি মনে করেন যে একটা ডিভাইস, যেটা লাস্ট ক্লাসে আমরা বললাম, ব্যাংকের ক্ষেত্রে মনে করেন আপনি একটা কোর ব্যাংকিং সলিউশন নিয়েছেন এবং এটার ইউজার, সব ব্যাংকাররা এটার ইউজার, সমস্ত ব্রাঞ্চগুলিতে ইউজার আছে। এখন আপনি সিস্টেমকে
একটা প্ল্যাটফর্মে করেছেন এবং বিআরপিটি সার্কুলারে অন্যান্য রুলস রেগুলেশন সেগুলিকে ওখানে বিল্ট ইন করা হয়েছে এবং কন্টিনিউ দেখা যাবে যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন রকম সার্কুলার দিচ্ছে, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বিভিন্ন রকম সার্কুলার দিচ্ছে। এখন ব্যাংকগুলির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হচ্ছে রেগুলেটর, এটার সমস্ত জিনিস মেনে চলতে হবে। কন্টিনিউ যে পরিবর্তন আসছে সে পরিবর্তনগুলি করতে হবে। এর ফলে কি হবে যে যদি আমি পরিবর্তনগুলির সাথে অ্যালাইন করে না চলি, আমি কিন্তু রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স না করার ফলে পানিশমেন্ট, ফাইনের ব্যবস্থা হবে। ইভেন ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাংকিং লাইসেন্স ক্যান্সেল করারও ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক রাখে। তো সেই ক্ষেত্রে যে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স এবং লিগ্যাল ইস্যুতে এইটা সবসময় আপডেট থাকা এবং রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স করাটা সেটা হচ্ছে আসলে চ্যালেঞ্জ। সো উই ক্যান সে দ্যাট regulatory and legal challenge is very much important for the business because they have to protect data, privacy, cyber security, regulatory compliance. But that type of regulatory compliance and legal issue or challenges are differ country to country as well as regulator to regulator. Now the industry of things used by industry. যে বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রি যে IoT ব্যবহার করে, কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি করে? বেসিক্যালি অলমোস্ট অল ইন্ডাস্ট্রিজ দে আর ইউজিং IoT. ফর এক্সাম্পল, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, কানেক্টেড অ্যাসেট, প্রিভেন্ট অ্যান্ড প্রিঅ্যাক্টিভ মেইনটেনেন্স, স্মার্ট পাওয়ার গ্রিড, স্মার্ট সিটিজ, connected logistics, a smart digital supply chain. Overall, our smart Bangladesh. If all industry, all type of industry, all sector, they are digitally update or smart, and Bangladesh should be the smart Bangladesh.